Bueno, ahorita aquí Kamala está por dar su plática. Vamos a ver aquí. Good afternoon. Good afternoon. Good. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So let me say, and I love you back. And I love you back. So let me say, my heart is full today. My heart is full today, full of gratitude for the trust you have placed in me, full of love for our country, and full of resolve. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up, and as long as we keep fighting. To my beloved Doug and our family, I love you so very much. To President Biden and Dr. Biden, thank you for your faith and support. To Governor Walz and the Walz family, I know your service to our nation will continue. And to my extraordinary team, to the volunteers who gave so much of themselves, to the poll workers and the local election officials, I thank you all. Look, I am so proud of the race we ran and the way we ran it. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. A fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. And anyone who seeks the public trust must honor it. At the same time, in our nation, we owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say,
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. A fight for the ideals at the heart of our nation, the ideals that reflect America at our best. That is a fight I will never give up. I will never give up the fight for a future where Americans can pursue their dreams, ambitions, and aspirations, where the women of America have the freedom to make decisions about their own body and not have their government telling them what to do. We will never give up the fight to protect our schools and our streets from gun violence. And America, we will never give up the fight for our democracy, for the rule of law, for equal justice, and for the sacred idea that every one of us, no matter who we are or where we start out, has certain fundamental rights and freedoms that must be respected and upheld. And we will continue to wage this fight in the voting booth, in the courts, and in the public square. And we will also wage it in quieter ways, in how we live our lives, by treating one another with kindness and respect, by looking in the face of a stranger and seeing a neighbor, by always using our strength to lift people up, to fight for the dignity that all people deserve. The fight for our freedom will take hard work, but like I always say, we like hard work. Hard work is good work. Hard work can be joyful work. And the fight for our country is always worth it. It is always worth it. To the young people who are watching, it is, I love you guys. To the young people who are watching, it is okay to feel sad and disappointed, but please know it's going to be okay. On the campaign, I would often say, when we fight, we win. But here's the thing. Sometimes the fight takes a while. That doesn't mean we won't win. That doesn't mean we won't win. The important thing is don't ever give up. Don't ever give up. Don't ever stop trying to make the world a better place. You have power. You have power. And don't you ever listen when anyone tells you something is impossible because it has never been done before. You have the capacity to do extraordinary good in the world. And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves. This is a time to organize, to mobilize, and to stay engaged for the sake of freedom and justice and the future that we all know we can build together. Look, many of you know I started out as a prosecutor, and throughout my career, I saw people at some of the worst times in their lives. People who had suffered great harm and great pain, and yet found within themselves
the strength and the courage and the resolve to take the stand, to take a stand, to fight for justice, to fight for themselves, to fight for others. So let their courage be our inspiration. Let their determination be our charge. And I'll close with this. There's an adage an historian once called a law of history, true of every society across the ages. The adage is, only when it is dark enough can you see the stars. I know many people feel like we are entering a dark time, but for the benefit of us all, I hope that is not the case. But here's the thing, America, if it is, let us fill the sky with the light of a brilliant, brilliant billion of stars. The light of optimism, of faith, of truth, and service. It's you. And may that work guide us, even in the face of setbacks, toward the extraordinary promise of the United States of America. I thank you all. May God bless you, and may God bless the United States of America. I thank you all. Bueno, ahí está. Ahí tenemos a Kamala dando su plática. Miren, quiero unos puntos aquí rápido antes de cerrar, nomás quería transmitirlo. En primer lugar, aquí unos puntos que ella estuvo comentando. Primero dice que está muy orgullosa de la campaña y la forma en que corrieron la campaña. Para empezar, no habría estado orgullosa puesto que fue una campaña fallida. Entonces no se puede estar orgulloso de algo que fracasó. Y sobre todo, ¿por qué fracasó? Y aquí unos puntos que quisiera dejarlos para que ustedes lo analizaran. Primero, fracasó porque desde el principio se corrió de una mentira. ¿Qué quiere decir? Se empezó con la mentira de que Biden estaba en perfectas condiciones, que era el hombre más brillante que habían conocido, que era un hombre que podía estar en todas sus capacidades mentales, etcétera, etcétera, lo cual se veía ampliamente que no era así. Entonces, de entrada ya venimos mal, ella diciendo que Biden era astronauta. Después, ella no pasó por ningún proceso de elección. Ella fue puesta ahí directamente a dedazo. No tuvo que correr por ninguna para postularse para ser la nominada para la presidente, para la opción para ser presidente de los demócratas. Fue colocada ahí. Tercero, cuando la colocan ahí, ella no se distancia de Biden, sino toma diciendo, bueno, lo que Biden y yo hicimos juntos, yo estuve con él todo el tiempo. Y aquí quiero que vean esto que es bien importante. Ella dice o lo estuvo diciendo, que ella no se distanciaba de lo que pasó con Biden, pero también decía, es tiempo de salir del pasado, de entrar a algo nuevo. O sea, está hablando de que lo que estamos viviendo está mal. Ella fue parte de eso y su campaña fue, voy a corregir lo que en 4 años echamos a perder Biden y yo. Básicamente es lo que estaba diciendo. Pero otra cosa importante, ella apostó y la campaña fue empujada hacia ese lado, a apostar a que las mujeres en forma masiva iban a ir a votar por el tema de los derechos reproductivos. En otras palabras, y por favor póngame atención aquí, montó gran parte o porcentaje muy grande de su campaña sobre la premisa de que ella iba a ayudar a que niños perdieran su vida. Esa cosa se me hace súper importante de considerar. No puedes con una campaña hablando de muerte, pero quiero que unos puntos que ella dijo aquí y rápido. Después dice una campaña de unidad. Ella no corrió una campaña de unidad, fue una campaña en la que ella estuvo constantemente y la gente que le corría hablando de que Trump era el nuevo Hitler, de que Trump era un fascista, etcétera. No hubo una campaña de unidad. Habla también de alianzas a la Constitución
y a Dios. Ella no puede hablar de una alianza a la Constitución, puesto que ella misma no la está defendiendo. Pero dos, hablar de que ella hace una alianza con Dios cuando unos principales puntos de acción es que los niños sean sacrificados en el vientre. De entrada hay una contradicción, no es un oxímoron decir esa parte. Otra cosa importante, dice que va a pelear por los ideales de la nación. La nación de Estados Unidos es una nación predominantemente conservadora, así es de que los ideales de la nación es la familia, es la unión tradicional, la distanciación o la diferencia entre hombre y mujer, etcétera. Todo eso es los ideales de la nación. Ella no está corriendo defendiendo los ideales de esta nación. Por eso es de que la gente en la gran mayoría le dio la espalda porque ella va en contra de los ideales de esta nación. Y una vez más habló acerca ya del aborto. Dice, ahora, habla de que es bueno hacer un trabajo duro. Cuando si vemos, nadie le ha ganado a Trump en trabajo duro para hacer las campañas. Este hombre estaba en una presentación aquí, mismo día en otra, otro día en otra. O sea, nadie le gana a él en trabajo duro. Y mucho menos un Biden que casi 50% de su tiempo como presidente se la pasó de vacaciones. Y ella, en todos los 4 años como vicepresidente, nunca estuvo en ningún lado. ¿En qué trabajo duro está hablando ella? Si absolutamente no hizo nada en sus 4 años. Entonces, eso de trabajo duro, suena muy bonito para decirlo, pero ella es eso, pura narrativa, así que puro diálogo, pura palabrería y nada de sustancia. Y termina aquí ya diciendo, piensa que estamos entrando, si piensas que estamos en un momento oscuro, no, estamos saliendo de un momento oscuro. Cuando ella dijo, necesitamos ser más woke, palabras de ella, necesitamos ser más woke. Momento más oscuro como ese no lo hemos tenido. Y habla de optimismo y verdad. En fin, creo que ahí el speech de ella deja mucho que desear. Estuvo bien. Al fin y al cabo, pues, ¿qué más puede hacer? Lastimosamente no salió el día de ayer anoche, ya debió haber estado enfrente, ella cuando vio que estaba perdiendo se fue, no sé si a su casa a llorar o qué hizo, pero se fue y hasta ahora, a estas horas del día, que son casi 2 de la tarde aquí en California, sale a hablar a la nación, cuando debió haberlo hecho desde anoche. Pero en fin, ahí está, no sé qué piensas, aquí en los comentarios que pueden aquí. Y ¿qué dice aquí? Tu preso es un revoltoso, una mala cabeza, malo. Bueno, no sé si le puso traductor de Google, pero bueno, no sé si está refiriéndose a tropreso. No entiendo. A ver si alguien me puede traducir ahí. Y dice aquí, Tron, no es Tron, es un narcisista abusador de mujeres y dictadores. Bueno, si tú crees eso, más del 50% de la nación no lo pensó así. Más bien pensaron esto, ja, 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 la bruja derrotada. Bueno, me despido. Espero que este video, nomás quería dejarlo ahí y no dejar pasar la charla que dio esta mujer a la nación. Bendiciones, cuídense mucho. Tenemos nuevo presidente y entramos en una nueva era con Trump. Bendiciones, bye bye.